That's one of the many folk songs about the Vietnamese custom of worshipping the ancestors. For a very long time now, the worshipping have become a custom. It's a moral standard and a rule for the people, and at the same time, a very important thing for the spiritual life of the Vietnamese. There's a custom which is observed only in Asian countries. That's why many Europeans who come to Vietnam are surprised with this custom. I want to understand more about the incense as well as about the way of producing this special item. That's why today AD, a Polish man, decided to spend some time visiting people who, in his opinion, can help him learn more about the traditional Vietnamese incense. After hearing Mr. Phương Anh's explanation, AD understands more about the incense offering tradition of the Vietnamese. As you can see, after talking with Mr. Phương Anh, we all learned a lot about the tradition and the special meaning of these incense sticks. Because, as you could hear Mr. Phương Anh explain, the incense stick is a bridge between two worlds, between the world of us, the world we can see and we can feel by touch, by our senses, and the world above us, which we can't feel, we can see, we can only think, and we can only feel by our hearts. AD is very enthusiastic when listening to Mr. Phương Anh explain about the meaning of the incense offering, things which he had no idea about. He's even more surprised when he learned that Mr. Phương Anh is the founder of 1ngay company. Although he's still young, born in the 80s, but he values the Vietnamese tradition above everything else. Đây là cửa hàng ở 74 quán sứ, thì làm cửa hàng rất lớn và bán các sản phẩm nhang của 1ngay. Thì ngay đối diện ở check bên kia là chùa quán sứ. AD still hasn't finished his research there. The streets of Hanoi today are the same every day, very busy and crowded. But AD still feels weird when he came to Quán Sứ Pagoda. Not only him, but also other foreigners, upon visiting Vietnam, want to come here to enjoy this special sacred atmosphere. And then AD made a very interesting decision. It was to go to Thái Bình together with Mr. Phương Anh to be able to understand more about and learn to produce this special kind of item all by himself.
là chú Hợp, là chủ cơ sở sản xuất của anh vâng. ở đây. Chào chào chú ạ. Chào. Đây là bạn Ari, người Ba Lan, là một người nước ngoài muốn Chào chú ạ. tìm hiểu về văn hóa dân tộc và qua nén hương và các quy trình làm hương trong tín ngưỡng, trong văn hóa dân gian của Việt Nam. Mời. Mr. Herb, the owner of the incense producing workshop, is very friendly. He's already agreed to teach AD about the producing the incense. See, as my teacher said, it will take at least 6 months to be able to produce normal incense sticks. But I have just 1 day, so I'm really nervous about the effect of my work, and I don't think it will be really beautiful, but we'll see later. Có thể dẫn cháu đi làm hương không? Đi. Thế Vâng. cho mình đi dưới này làm xem hương nhang như thế nào. Nhưng mà sản xuất hương thì chắc chắn sẽ bẩn phải không? Nói chung là nó cũng bụi đấy. Thế cháu bỏ cái áo luôn, bởi vì không muốn sợ nó bẩn đi. Rồi. Thế cháu để nó ở đây nhá. Đây, Vâng. Đây. Let's see what will happen. Như cái này đi ra trước. Hơi nặng. Đấy. Để nó ở đâu chú? Ở đây ạ. Đây không, đây khiêm ảnh lên đây. The process of making incense had just started, Để đây. Vâng. Để đây nhá. which is Mr. Herb doing first. AD is really curious. Looks scary, you know? Oh. Cái nhà Bột. cho bột khô vào, xong cái gì mình lại cân đong đúng theo cân nặng đấy, không sai một nặng nữa đâu, cân từ nghi từ tí một, bắt đầu cho vào đây trộn khô trước, xong bắt đầu tầm khoảng 15 đến 20 phút quay cho nó đều. Đấy. So you have to mix it for about 20 minutes, and only then you can start to produce the incense, the traditional Vietnamese incense, of course. The mixing of the powder is a detailed process. You have to mix the powder, add enough water, wait for enough time. But you have to do it like this if you want to produce some good products. Now the mixing's finished. Chú ơi, thế chú có một cây này nữa để cháu giúp cho, được không? Đây được, đây thì Vâng. anh ấy giúp tôi thì đây thì tôi lại lấy. Nhưng mà cây này quá to, thế để cháu để nó ở đây nhá. Nặng quá. Nặng hơn cả cháu. Đấy, Phải. đấy, thế thì để đi Vâng. là rất là vừa tầm. Đấy. Thế phải lấy bao nhiêu? Đấy thì cứ ít một ta đổ vào trong này. Wonder how much longer will it take for ADs to scoop everything inside. See, we have to put everything from here, inside here, and then press it really hard to avoid the air from getting inside. Because if the air gets inside here, we can't produce any incense, you know. It's really hard to understand, but if a teacher says so, I have to do, and I can't say anything to my teacher because he's my teacher, and you know, I have to respect my teacher. It's done. I wonder what will happen next. Thế anh thấy công việc này làm thế nào? Ôi, rất là thú vị, nhưng mà do cháu chưa biết nhiều về công việc này thì anh phải cứ làm thôi, để sau này sau khi cháu thật là sản xuất một cái hương, thế cháu mới sẽ biết công việc này như thế nào.
là để nó ép cái bột. We put the powder into mixers to get smoother, and after that to create such blocks. Why? Eddie doesn't know yet. For now, let's wait for Mr. Herb to finish his part of job to see more about this. But he has to admit that one thing, to create incense, it takes a lot of energy. Nếu đã được rồi nhá. Vâng. Thì làm gì bây giờ? Ta lại cho vào trong cái này. Đấy. Ta cho vào trong này. Thế còn phần này thì sao? Còn cái phần này đấy thì nếu đấy ta lại cho nốt vào đây, không vâng. sao cả. Đấy, cái đấy là mình thử để xem cái lượng cái bột này nó đã đủ tiêu chuẩn chưa. Đấy, nếu đã được rồi ta cho vào đây thì ta lại phải giữ cái này lên. It's hard to believe that this will actually become an incense, which we know, because right now it looks like coal or something like this. I really can't believe that it will actually be an incense stick or incense in general. Eddie is still curious, insecure, and keeps asking. Looking at him, it's clear that he had never seen this kind of trade in Poland before. Every country has its own control, and that's what makes Eddie want to learn more about the Vietnamese control and to be more exact about the process of producing incense together with Mr. Herb. Eddie seems to not understanding what Mr. Herb is doing right now, judging by puzzle looking on his face. Thế trước khi những xưởng sản xuất hương đã có những máy như thế này thì đã ép như thế nào? Bằng tay à? Nói chung là nếu mà nó tùy theo. Vâng. Tùy theo từng xưởng. Nếu mà xưởng nào mà làm máy móc như thế này thì là làm thế này. Còn nếu mà xưởng nào mà không có máy móc thì người ta lại phải thủ công bằng tay. Người ta thủ công bằng tay. Đó. Thì chắc là khó hơn. Thì nói chung là nó khó hơn một tí chút. Nhưng ở đây là mình sử dụng thì bằng máy móc thì nó đỡ cái vất vả cái tay của mình. What just scared AD? Seems he completely lost himself in the work. Scary thing, you know. I hope I can control it, but I don't think so. Because if I pull the lever, I will pull it really hard. And he does it with such grace. Đây, cho bạn cầm cái này nhá. Vâng. Bạn cứ cầm cái này kệ. Maybe most of us had never learned about the incense production steps. The incense is very small, but it takes many demanding and complicated stages to make it. And now Eddie is performing one of those stages. Không sao cả, chưa lạ, sao quen. Cháu biết. Thì có thế thì mới làm được. Tay cháu qua nặng. You know what they say about some drivers? That they have a heavy foot. But I, on the other hand, have a heavy hand. As you can see, you have to pull it really softly, because if you pull too much, this is what happens. To do this job, you have to be skillful and agile, because this is the important step for the rest of the raw incense production. It's really hard and complicated for the people who try it for the first time, but also very interesting.
tired, you know. It doesn't look like, but this hand which holds this plate with everything here, it's really heavy. Thế nào thế? Thế là đủ rồi. Đấy, từ đây phải bắt cái đầu này ra đây. Vâng. Đấy. Đây nó ở Giấu đâu? cái đầu này ra. Đấy, bê ra ngoài này nhá. Ra ngoài. Đấy, bê ra ngoài Vâng. này. So interesting, compare Đây now. à? Đấy, bê ra đây. Bây giờ không bê hẳn ra ngoài kia. Nhưng mà chú ơi, không giống nhau đâu. Không, không. And that's Không his. sao cả. It doesn't look like. Không sao cả, thế nào cũng được. Thế nào cũng được. Cốt sao nó không đất. Đấy, cốt sao không đất thôi. Còn đây không đi. Xuống ra đây. Là... I wanted to make it prettier. There are the things needed to make the raw incense. The next step is also to be very interesting. Mới ăn được. Để cho nó vừa lấy cái độ thơm tho là một, thứ hai là nó vừa độ chống dính. Thì phải để nó ở trên cây này. Đấy, để rắc đều như thế này. Nhưng mà cây này của cháu thì linh tinh lắm. Không sao cả. Đây nhá, cứ để riêng cái đầu này ra thôi. Vâng. Còn ta lại cứ rắc lên đây, không sao cả. Vì cái bột quế nó là cái bột rất là thơm. Đấy, vừa đi vào trong bàn thờ gia đình nhà mình, gia tiên nhà mình thì nó có cái mùi quế này là một, thứ hai là người ta để cái này để cho nó chống dính. Đấy, cho nó chống dính cái vòng nọ vào cái vòng kia. 1 mét. 1 mét đổ lên nó cũng không đất. Đấy, ta cứ thế này ta Quay mấy lần? Đấy, ta quay ấy, thì đếm cái này là người ta đếm theo quy cách ấy, thì là 15 vòng. 15 vòng. 15 vòng. Đấy. Nếu mà nó sổ thì tay ta lại phải ấn, ta xoa lại thì để cho cái vòng hương cho nó im lại. Cho nó im lại. Vâng. Nó không chồng vòng. See, 15 turns and it will be complete. Or at least my teacher said so. That's also a complicated step. Producing the raw incense is not at all easy. If you roll it not regularly, you will break. You'll have to start from the beginning. The small raw incense take 9 turns. The big one is 15 turns. Whole family of Mr. Hub take part in producing the incense. AD noticed that the job makes a person more patient, detailed, and you have to put a lot of heart into it. Sẽ bắt từ phía này à? Đấy, thì để sau này mình có châm thì là hai cái vòng hương này nó không dính, nó không dính vào nhau. Ví dụ bẻ đến đây cũng được, không sao, nhưng mà chỉ sợ lúc gì mình châm thì cái vòng hương này nó rất là to, rất là to. Nếu mà mình không ấy đấy thì là nó, cái này là phải để vào cái mặt, có một cái mặt bàn thì để mình để chồng lên thì mình thắp ấy thì nó không cháy loen vào cái vòng bên này. Đấy thì cái đầu đã thò ra đấy thì là mình châm vào đây thì nó không loen vào cái vòng trong này. Vâng. Không đất, nó không gãy. Đấy, xong rồi. Đấy, như thế này, ta bê cái đĩa này ra. Đấy, đây là một vòng hương. Mà nếu người ta thích lộn vòng, đấy, thích lộn vòng thì ta lại úp cái này vào. Đấy, lại úp cái này vào. Ta lại cái vòng này sang đây. Đấy, lộn cái vòng này sang đây. Đấy, nếu mà cái vòng này, cái mặt này của nó mà nó chưa được vàng quá thì ta lại lấy một tí bột này, ta rắc lên, rắc lên. Thì trong cái vòng hương này nó vừa đều mà nó không ấy. Sau cái bột này ấy, thì là nó cũng rơi ra chứ nó không phải là ở đây. Thứ hai nữa là để cho cái vòng hương này cho nó êm. Mình xoa lại như thế này để cho nó êm, nó đều vòng, nó không có cái vòng cao vòng thấp, nó không chồng vòng. Đó. See, he applied a lot of cinnamon over here, but he said that after it dries out, the excess cinnamon will just fly off, and it won't be looking like this anymore. And as you can see here, this part has to be left to be able to burn it, because if you burn it here, it will just burn through and the whole composition will be destroyed. And we put a lot of effort into this work, into producing this, so we don't want to we don't want it to happen, right?
Còn bây giờ làm gì chú? Quay đi, quay cái đấy. Quay Đấy, bên kia à? Một tay quay vào đấy, một tay đỡ vào cái vòng này. À vâng. Đấy, một ngón tay thôi. It's like a hypnosis, you know? I'm looking at it and I'm getting wheezy, I'm getting sleepy. As everything in Vietnam, producing incense, you also have to do it slowly. They always say tu tu, which means slowly, slowly, man, slowly. You have to take life slowly here. Eddie is still learning patiently. The inspiration is clearly visible on his face. Vietnamese culture attracts this Polish man strongly. See, in the end, my produce really looks similar to his produce. I'm really proud of myself. See, it's covered in cinnamon. I think it will take me 1 week to wash this smell and to wash this powder off my hand. Eddie noticed that with any kind of work, if it involves passion, joy and concentration, then for sure it's an important work which should be done. See, I've produced it myself, all by myself. After like 1 hour of learning, see, I'm great. Now he has finished his work. It is hard and tiring, but very interesting, as he could produce some highly valued traditional Vietnamese incense. After finishing, we have to leave it to dry. I'm so tired. We have produced so many incense already, and now they are going to dry here for 6 hours. Because if they don't dry out before we use them, before we want to use them, they won't burn, obviously. But if they don't dry out completely, that's not the only kind of incense produced in here, because this kind is called the round incense, as you can see, named after the shape. But we have one more kind, you know, the straight one, which you know probably from Europe or from America, and let's see it. Now Eddie knows that Vietnamese people not only use the raw incense to offer, but they also use one more kind called incense stick. The raw materials are still the same, but the way of producing is different. As you can see here, those are the normal incense sticks which we all know from our countries. Today is a day of March,
and the weather is still very humid. The climate is very humid, so it will take a lot of time for them to dry. From what my teacher said, it will take around 1 week, maybe, for them to dry, or maybe even more. But you have to be really careful when you let those incense sticks dry, because perfect temperature shouldn't exceed 30 degrees Celsius, because it will just fall, the cinnamon will just fall off the stick. AD had never felt so worry-free before. The Vietnamese countryside is really peaceful. I was supposed to stay here 1 day, but in the end, because I really enjoy the atmosphere here at the village, peaceful here, and I met a lot of new friends, so I decided to stay here for 5 days. And today is the 5th day, so according to what my teacher said, my produce should be dry already. So let's go and look how does it look like. Chú ơi, ra đến với cháu nhá. Chào chú. Thế sản phẩm của ta có khọt chưa? Nói chung là sản phẩm hôm nay là đã khô ráo. Đã nói chung là đã hoàn chỉnh như thẻ nhang như thế này, sản phẩm như thế này đã là khô. Somewhere around here are the incense sticks which I produced myself by my 2 hands. And now my teacher said it's already dry. And you have to know that this kind of incense sticks are the high quality incense sticks which don't produce any pollution, which smell really nice, burn for a very long time. Now we will take them and go to the shrine over there to put them on the altar and pray. So maybe I will get some of the good luck from this village. There are the moments which AD will never forget, really peaceful and calm. AD says he feels really close with Vietnam, the land full of sunshine, wind, and friendly people. Vietnamese culture has something attractive for him, making him always want to research and learn about it, especially the things about spiritual life of the Vietnamese.